Fratelli e sorelle, in questa giornata mondiale dei poveri, la parola di Gesù è un monito forte a rompere quella sordità interiore che tutti noi abbiamo e che ci impedisce di ascoltare il grido di dolore soffocato dai più deboli. Anche oggi viviamo in società ferite e assistiamo. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Event series called Roman Nights, where I always ask 3 people for... Excellency, you're also responsible for new evangelization. At the same time, you're organizing the World Day of the Poor. How is caring for the poor and evangelizing, how are those two things connected? Jesus sent the church to evangelize the poor, and the sense of poor is the capacity to understand that everybody, each person, they need the gospel in order to give meaning to their own life. In the teaching of Pope Francis, the poor evangelize us, we can understand how, looking to the poor, we can perceive the essential of the gospel. Ci vuole andare agli angoli delle città. Questi angoli si vede lì tanta miseria, tanto dolore, tanta povertà scartata. sia come esemplare in cui lo sforzo della virtù è stato più vigoroso e santità. L'elemento straordinario si ricade. Andare avanti giorno dopo giorno, vedo la felicità che il devotamento non sia formato in... Oggi ad ogni modo ne costituisce il cuore e il centro. Ora, in questo rapporto nasce la questione del rapporto. I medesimi pericoli. La Chiesa ha bisogno di santi perché ha bisogno di modelli validi ai quali possono ispirarsi tutti i cristiani e che possono intercedere per la Santa Chiesa, il Santo Popolo di Dio, per il mondo intero. Il primo periodo, dice Guardini, di per sé concreto tuttavia. Per diventare santo bisogna condurre una vita che sia conforme a quella di Gesù Cristo, cioè impegno del credente per configurarsi, per conformarsi a Gesù Cristo, esercitando le virtù in grado eroico. Hello and welcome to this week's Vaticano Updates, the most important news from the Holy Father and the Vatican. The Pope said that his trip to the Gulf Kingdom of Bahrain was a new step on the journey to create fraternal alliances between Christians and Muslims. The Holy Father said that the first visit of a Pope in Bahrain represents a new step on the journey between Christian and Muslim believers. Pope Francis visited the kingdom from the 3rd to the 6th of November. King Abdullah II of Jordan met with Pope Francis in the Vatican for cordial discussions and spoke about the presence of Christians in the region. Both spoke about the need to continue to develop interreligious and ecumenical dialogue.
always ensuring that the Catholic Church in Jordan may freely exercise her mission according to a Vatican statement. The Pope and the King also expressed appreciation for the good bilateral relations between the Holy See and the Kingdom. After a plane crash in Tanzania, Pope Francis has sent a message to the relatives of the victims. The airline confirmed that on November 7th, that 19 people died after a commercial airplane crash landed in Lake Victoria on its way to the town of Bukoba in North Tanzania. Another 24 people have survived. Speaking to rectors and formators from Latin America, Pope Francis said that all priestly formation, particularly that of future pastors, is at the heart of evangelization. In cases where a seminary lacks a sufficient number of seminarians, the Holy Father said, the creation or consolidation of interdiocesan, provincial, or regional seminaries was necessary. The pontiff assured formators he was aware that the service they render to the Church is not simple. Thank you for watching this week's Vaticano Updates. My name is Benjamin Crockett for EWTN Vaticano. Entonces, la Santa Sede participa en las reuniones de la Asociación Médica Mundial desde finales de los años 80, cuando pidieron la misma asociación que la Santa Sede tuviera un representante, siempre es un médico, sobre todo por la cantidad de documentos de naturaleza ética que se discuten, sabiendo que la Iglesia, el Vaticano, pues siempre ha tenido una gran tradición moral, y por eso pidieron que hubiera un representante. Y en ese documento se insiste en cómo la medicina tiene una respuesta adecuada al sufrimiento al final de la vida. A diferencia de lo que proponen algunos con la eutanasia, que para la asociación nunca ha sido parte de la medicina, sino que sería, de alguna manera, dice que no se darán venenos para procurar la muerte. El médico siempre ha visto que la función suya es la de curar, y cuando no se puede curar, aliviar el dolor y acompañar al paciente hasta el final. Nell'ordinamento giuridico italiano ogni diritto ha una contrapposizione in un dovere. Questo perché? Perché è difficile andare a
individuare i propri diritti a priori. Noi, come spiego spesso ai miei studenti all'università, noi i singoli diritti, i cittadini, per essere bravi cittadini e buoni cittadini, dovrebbero operare quel dovere / diritto al suicidio. O peggio ancora, lo Stato si troverebbe nella situazione di dover eseguire il dovere di far venir meno un individuo. Questo non è che siamo tanto lontani da questa situazione. Pensate alle persone sole, pensate alle persone anziane, pensate alle persone che non vogliono sentirsi un peso rispetto ai propri familiari, alla collettività, alla socialità. Si sentono quasi il dovere di venir meno per togliere questo peso, per il naturale sviluppo e per il corretto sviluppo degli altri. Ma questo consenso informato, che addirittura è arrivato ad avere come oggetto la vita, nasce da un principio che oggi va per la maggiore, che è quello dell'autodeterminazione terapeutica. Cioè io sono in grado di decidere da me stesso e decido rispetto a come mi sento, a che qualità della vita percepisco in quel momento per me. Ma così facendo faccio venir meno quella che invece è l'alleanza terapeutica. Quindi l'autodeterminazione terapeutica, che penso di essere da solo rispetto alla malattia, in realtà dovrebbe diventare un'alleanza terapeutica, perché io non sono solo di fronte alla malattia, ma ho il medico, la struttura sanitaria, i miei amici, i miei parenti, lo Stato intero, che mi aiutano ad affrontare quel momento di debolezza. L'alleanza terapeutica diventa il momento di sintesi tra quello che è la cura proposta dal medico, quello che in teoria si può fare, e quello che il paziente richiede nella pratica. Thank you so much, Father Louis, for being with us today. So in this episode of Vaticano, we're going to be focusing on the French Revolution and the Church. By the time we get to the French Revolution, there's much more of a sense of there has to be a purity of ideology. And that begins to have an impact. So, darn it, if you're not in favor of those three values, we're going to shoot you. The other thing that's really important, or guillotine you, the other thing that's really sort of important is that what is it replacing? If you have a very hierarchical structure, and if you have a sense that the first estate, the second estate, that's the nobles and the clergy, are somehow better, have more value, that goes very much against this notion of equality. And the reaction is going to be much stronger. Revolutionary thought tends towards the purification of ideology. So everyone has to be on board. And the best way to get everyone on board is to eliminate anyone who disagrees. And after a while, the people who disagree start agreeing after they see enough people killed.
Could you speak on that French form of secularism, la laïcité, that kind of was born out of the French Revolution? And when the revolution comes, they realize that the church is very much tied to the Ancien Regime and has been part of what bolstered it and is very much tied to it. So if you're going to level the playing field, if you're going to get rid of the nobility, you have to at least get control of the church. So the oath that the clergy are required to swear to the revolution, about 54% did, which also indicates that the lower clergy were sort of with the people in the revolutionary first movements. And then the persecution was with those who didn't swear the oath, and it was pretty bloody there too. What does the revolution do about religion? Initially, there's this sort of Enlightenment sense of, well, religion's not very rational. It impedes people's reasons, so let's get rid of it. But people are very tied to some kind of religious experience, so we'll create a new religion of reason, which in fact was not very popular because it didn't make much sense. how did the church survive that period? What was it like living in France at that time? In a lot of different ways. So you have, especially the lower clergy, like I said, many of them just became sort of employees of the state and continued to do the ministry that they would have done under the Ancien Regime, but paid by the government. Some of them did also suffer martyrdom because they stood up to the state on questions where there was corruption. How did the global Catholic Church respond? In the early part of the revolution, there was a great deal of fear that this revolutionary idea was going to spread across Europe. So the initial reaction is trying to keep the revolution as confined as possible and not to, hopefully have it fail. Which I think to some extent happens with the arrival of Napoleon Bonaparte. A return to basically a concordat with the church. I think in the end the church realized it had to create a new relationship with a government that was not going to be a monarchy. How do you believe the revolution continues to influence Catholicism in France to this day? I think the effect is that the church has to figure out how does it cooperate with government, even a government that it doesn't agree with, in order to have a legitimacy in a place to be able to serve the people, do charity, do sacraments. And to what extent do you identify with the government as we're an extension of it? Well, thank you so much, Father Luis. Thank you.
La inteligencia artificial está en la raíz del cambio de época que estamos viviendo. La robótica puede hacer posible un mundo mejor si va unida al bien común. Porque si el progreso tecnológico aumenta las desigualdades, no es un progreso real. La definizione di intelligenza artificiale è complessa, chiaramente, perché tendiamo anche a utilizzare delle metafore che fanno riferimento alla mente umana. In realtà possiamo pensare all'intelligenza artificiale come un sistema che realizziamo per risolvere problemi che devono essere a servizio dell'uomo. La realtà, l'ultima realtà dell'intelligenza artificiale è la realtà che conosciamo sotto il nome di metaverso, no? Questa realtà aumentata, virtuale, eccetera, che si basa evidentemente su tecnologie di intelligenza artificiale, evidentemente moltiplicano solo le sfide, per cui servono competenze specifiche, ma serve anche una comprensione di questa nuova dimensione, perché nuova è, della tecnologia umana, dell'uomo in quanto essere tecnico, no? L'uomo, sempre in aula diciamo che l'uomo è naturalmente tecnico, la tecnologia non è cattiva, nasce buona in quanto umana, la tecnologia è il nostro modo di stare nel mondo, di relazionarci, una delle sue manifestazioni è l'intelligenza artificiale. L'intelligenza artificiale quindi diventa parte preponderante e quotidiana, allo stesso tempo apre nuove o diversamente, perché è evidente che come per le bombe atomiche e altre grosse scoperte scientifiche, grosse innovazioni tecnologiche possono servire per il bene e per il male. L'intelligenza artificiale è un'evoluzione quasi naturale di quella che era stata anche l'idea originaria di un computer, che esattamente fa quello che noi stavamo cercando di realizzare, cioè materializza, modellizza le capacità computazionali dell'uomo, del nostro cervello. E questo evidentemente, se noi riduciamo, e questo è il rischio a volte culturale, no? Se noi riduciamo la nostra comprensione di noi stessi ad aver paura delle macchine, invece le macchine le abbiamo proprio costruite perché ci superino, perché ci facilitino, perché persino ci sostituiscano in queste funzioni specifiche. Ma l'intelligenza umana non è la capacità computazionale e basta. La capacità intellettuale umana, l'intelligenza umana è una realtà molto più ampia.